Man's Search for Meaning by Viktor E Frankl. This is the book. এখন এই ভিক্টর ই ফ্রাঙ্কল একজন নিউরোলজিস্ট, সাইকোলজিস্ট, ফিলোসফার অ্যান্ড আ রাইটার। উনি 1997 মারা গেছেন। অস্ট্রিয়ান মানুষ একজন এবং হলোকস্ট সার্ভাইভার। ওনার অসামান্য জীবন ছোট্ট করে বলতে গেলে বলতে হয় সিগমুন্ড ফ্রয়েড সাহেবের পর সাইকো অ্যানালিসিস নিয়ে উনি যুগান্তকারী এক ডক্ট্রিন বা ইনভেনশন করেছেন। তার নাম দিয়েছেন লোগোথেরাপি। হোয়াট ইজ লোগোথেরাপি? আমার কাছে আগের দিনই একজন বয়স্ক মানুষ এসেছিলেন ওয়ান সেশনের জন্য। অ্যাচিভার, রিটায়ার্ড পার্সন, knowledgeable, but he is suffering from severe illnesses and তো তার অ্যালাইড অনেকগুলো মানসিক সমস্যা খুব স্বাভাবিকভাবে। ওনার কাছে আমি লোগোথেরাপির কথাটা বলি। সো হোয়াট ইজ লোগোথেরাপি? ভেরি ইন্টারেস্টিং। এবং এটা শুধু যারা মানসিক সমস্যায় ভুগছেন তারাই নয়, মূলত আমরা সবাই কিন্তু মানসিক সমস্যায় ভুগি নানা রকম ভাবে, নানা মনে নানা সময় নানা রকম উথাল পাথাল, নানা রকম টার্ময়েল চলতে থাকে। সেগুলো আমরা কখনো নিজেদেরকে কম্পোজ করতে পারি, কখনো পারি না, সেটা নিয়েই চলতে থাকি এবং তার নানা রকম ভাইসেস তৈরি হয়, হুইচ ইজ আনফর্চুনেট। তো সেই কারণে আমি বলবো এই বইটি এক অসামান্য, যারা সাইকোথেরাপিস্ট তারা তো বটেই, আমরা যারা মাইন্ড রিবুটিং, মানে এই টার্মটাও মানে আমার বা আমাদের ইনভেনশন, আমার লাগিয়ে যারা করছি তাদের পক্ষে এবং যে কোনো মানুষের পক্ষে এক অসামান্য ইটস এ ফ্যাসিনেটিং রিড। তোমাদের সবাইকে এই বইটা পড়তে অনুরোধ করবো। এই বইটা ওই লোগোথেরাপি কেন আজকে এই বইটার প্রশ্ন গেলাম, এবং সম্ভবত আমি দেখছিলাম আমার এই ব্লগটা প্রায় না 7 মাসের ওপর ধরে চলছে। আজকে নিয়ে এটা হচ্ছে 63তম ব্লগ। এই লোগোথেরাপি নিয়ে উনি কি বলছেন এবং কেন এটা উপকারী, হোয়াট ইজ ইট, তো সেই সম্বন্ধে আমি ওনার বই থেকে আমি পাতা ডেরেক পড়ব। তার আগে বইটার পেছনে যেটা লেখা আছে আমি বলে দিই, আর সামনেটা অসাধারণ। দ্য ক্লাসিক ট্রিবিউট টু হোপ ফ্রম দ্য হলোকস্ট। পেছনটায় লেখা আছে, one of the outstanding classics to emerge from the Holocaust, Man's Search for Meaning, is Viktor Frankl's story of his struggle for survival in Auschwitz and other Nazi concentration camps. Today, this remarkable tribute to hope offers us an avenue to finding greater meaning and purpose in our lives. এখন দেখি, what is logotherapy and why this is so important? Nowadays, almost majority of psychoanalysts যারা সাইকোলজি কাউন্সেলিং করেন, কাজ করেন, তারা কিন্তু এই লোগোথেরাপি অনেকটাই সাহায্য নেন। আমি একদম ডাইরেক্ট পড়ছি। দ্য মিনিং অফ লাইফ। I doubt whether a doctor can answer this question in general terms, for the meaning of life differs from man to man, from day to day and from hour to hour. What matters, therefore, is not the meaning of life in general, but rather the specific meaning of person's life at a given moment. To put the question in general terms would be comparable to the question posed to a chess champion. Tell me, master, what is the best move in the world? There simply is no such thing as the best or even a good move apart from a particular situation in a game and the particular personality of one's opponent. The same holds for human existence. One shouldn't search for an abstract meaning of life. Everyone has his own specific vocation or mission in life to carry out a concrete assignment which demands fulfillment. Therein, he cannot be replaced, nor can his life be repeated.
Thus, everyone's task is as unique as is his specific opportunity to implement it. As each situation in life represents a challenge to man and presents a problem for him to solve, the question of the meaning of life may actually be reversed. Ultimately, man shouldn't ask what the meaning of his life is, but rather he must recognize that it is he who is asked. In a word, each man is questioned by life, and he can only answer to life by answering for his own life. To life, he can only respond by being responsible. Thus, logotherapy sees in responsibleness the very essence of human existence. Now, logotherapy tries to make the patient fully aware of his own responsibleness. Therefore, it must leave to him the option for what or to whom he understands himself to be responsible. That is why a logotherapist is the least tempted of all psychotherapists to impose value judgments on his patients, for he will never permit the patient to pass to the doctor the responsibility of judging. It is therefore up to the patient to decide whether he should interpret his life task as being responsible to society or to his own conscience. There are people, however, who do not interpret their own lives merely in terms of a task assigned to them, but also in terms of the taskmaster who has assigned it to them. Logotherapy is neither teaching nor preaching. It is as far removed from logical reasoning as it is from moral exhortation. To put it figuratively, the role played by a logotherapist is that of an eye specialist rather than that of a painter. A painter tries to convey to us a picture of the world as he sees it. An ophthalmologist tries to enable us to see the world as it really is. The logotherapist's role consists of widening and broadening the visual field of the patient so that the whole spectrum of potential meaning becomes conscious and visible to him. By declaring that man is responsible and must actualize the potential meaning of his life, I wish to stress that the true meaning of life is to be discovered in the world rather than within man or his own psyche, as though it were a closed system. I have termed this constitutive characteristic the self-transcendence of human existence. It denotes the fact that being human always points and is directed to something or someone or than oneself, be it a meaning to fulfill or another human being to encounter. The more one forgets himself is very important. The more one forgets himself by giving himself to a cause to serve or another person to love, the more human he is and the more he actualizes himself. What is called self-actualization is not an attainable aim at all, for the simple reason that the more one would strive for it, the more he would miss it. In other words, self-actualization is possible only as a side effect of self-transcendence. Thus far, we have shown that the meaning of life always changes, but that it never ceases to be. According to logotherapy, we can discover this meaning in life in three different ways. Number one, by creating a work or doing a deed. Number two, by experiencing something or encountering someone. And number three, by the attitude we take towards
unavoidable suffering. The first, the way of achievement or accomplishment is quite obvious. The second and third need further elaboration. The second way of finding a meaning in life is by experiencing something such as goodness, truth and beauty, by experiencing nature and culture, or last but not the least, by experiencing another human being in his very uniqueness, by loving him. মানে এটা মানে কোথায় সবকিছু মিলে যাচ্ছে। এর সঙ্গে আমি পুরোপুরি দিব্য কৃষ্ণমূর্তি যা বলছেন মিল পাচ্ছি। আমাদের আনডুয়াল বেদান্ত মানে অদ্বৈত বেদান্ত, তার সেটা নিয়ে খুব সামান্য একটু চর্চা করার চেষ্টা করছিলাম, তার মিল পাচ্ছি। তো এই যেখানে শেষ করলাম থার্ড পয়েন্ট, সাফারিং, সেটা তো মানুষের মানে আমার যে আগের দিন যে মানুষটি এসছিলেন, সিনিয়র মানুষ, অসম্ভব গুণী মানুষ, রিটায়ার্ড মানুষ, কিন্তু তার জীবনের মেডিকেলি অনেকগুলো প্রবলেমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, তার ফলে তার মানসিক অবস্থা নানা রকম টার্মোয়েল চলছে। তো তাকেও যেটা বলার চেষ্টা করলাম, বলার মধ্যে দিয়ে আমিও বোঝার চেষ্টা করছি যে সাফারিং, তো এই সাফারিংটা তো আমাদের মানুষের প্রত্যেকটা জীবনে, প্রত্যেকে, সে নো ম্যাটার যে তার সে কত শিক্ষিত, তার কত অর্থকরী ক্ষমতা আছে, সে কতটা ভালো মানুষ, সে কত ফিলান্থ্রপি কাজ করেছে, নানা রকম মানুষের সঙ্গে জুড়ে থেকেছে, এই শরীর তার সাফারিং হবে, তার ডিকে হবে। তো সেইটারই অসাধারণ দ্য মিনিং অফ সাফারিং আবার নেক্সট দিন পড়ছে। ওকে, সো বাই ফর টুডে।